Good day, everyone. I am Efrogene Totor, and my assigned topic is all about keep your spending habits in check. So it is important to keep our spending habit in check para may bawaan na to if where our money is going or where we would like it to go instead. So we can have several subtips in this aspect. Number one is make a list when going to the grocery or mall. So the purpose ani kinahanglan ta maglista if mag-adto ta sa grocery or mall para ma-prioritize nato ang mga butang nga naa sa atong lista. Then if mapalit na nato tanan ang mga naa sa atong lista, ayha na din ta pwede magpalit sa mga butang nga dili kay kaimportantihan if naatay sobra. Basta ang importante is napalit nato ang tanan nga naa sa atong lista. So muna siya ang purpose dali nga nganong kinahanglan ta mag-list pag mag-adto sa grocery or mall. Hi ma'am, good morning. Save it before you spend, not spend before you save what is left. That way, you save a bigger amount and you get a more realistic budget for all your expenses. Ibig sabihin, dapat mag-ipon ka muna bago gumastos. Hindi ka dapat gumastos muna bago ipunin ang natitirang pera. Dahil pag nag-ipon ka bago gumastos ay malaking pera ang maipon mo para sa mga gusto mong gawin at para sa mga kailangan mo. You can reward yourself without being too extravagant or overextending your budget. Like go watch the movies, buy branded clothes, drink coffee at a high-end coffee shop, buy new upgrades for your rides, and so on as long as you keep those things within the above-mentioned premises. Pwede nating bigyan ng ganipala ang ating sarili na hindi kailangan gumastos ng malaking pera. Hindi dapat manood ng palabas sa sinihan, mag-coffee sa Starbucks, at iba pang paraan na makagasto ka ng malaki. Unahin muna natin ang pangangailangan natin at magganti pala sa sarili ng konti lang ang gastos para makaipon ng malaki. And that's all for my report ma'am. Thank you and have a good day. Increasing income flows is a significant step towards achieving financial growth and stability. By diversifying income streams, enhancing skills and education, navigating for higher pay, starting a profitable business, and investing wisely, individuals can take control of their financial future. Implementing these strategies requires dedication, perseverance, and a proactive mindset. With the right strategies and commitment to growth, individuals can maximize their income flows and create a path to long-term financial success. Good debt versus bad debt. Sometimes, when we increase our income, we forget to pay our debts, or we are tempted to purchase new item that leads us to yun nga kaning dapat yun nga ato gin unahon na mga utang ay hata mag-purchase mga gamit nga dili man kailangan kay para sa sunod-sunod kaning atong money kay mag-grow na ay padungnan din dili ta magutang og pataka dapat kaning atong iutang kay good debt. The difference between good debt and bad debt. So for me kaning bad debt kay mao ni siya ang mga kaning nangutang ka for unnecessary things, kaning imo siyang giutang ang money para makapalit ka og mga unnecessary things nga imong mga wants bitaw, like kaning for example na ana kay cellphone pero nagpalit gyapon ka og bag-o nga cellphone. So unsa pay gamit na imong daan nga cellphone kung nagpalit kag bag-o, diba dapat imong i-priority ang dapat nga kaning imong paliton, like rice dapat inana then or make a business para imong money mag-grow. So mao na siya ang bad debt. It leads you to kining kapurduhay inanha. So mao na siya ang bad debt. Good debt for me kay ang good debt kay kanang mangutang ka kay para imong ikuan sa imong business, diba? Kaning naa siya padungnan ang imong giutang nga kwarta. So for example, nanakay business, then nanakay income, nanakay money, then nabayaran na nimo imong utang nga para sa imong investment, then ay para sa imong business, then kato na yung imong
imong kaning profit or ginansya, imo pa siyang gipadayon so di ba naa siya padungnan mo na siya ang good debt. Nangutang ka para maghimo ka og business or magput kag business nga or something nga mag-invest ka para imong money mag-grow na ipadungnan, dili kay magkuan ka og mga unnecessary things, magbay kay na iutang lang nimo. So dapat gidira ta sa good debt para atong money mag-grow. Have a pleasant everyone. My assigned topic is all about make your money grow. One common way to make your money grow is through investing. By putting in your money into assets like stocks, bonds, real estate, or mutual funds, you have the potential to earn return on your investment over time. This investment can grow in value through capital appreciation or by generating income such as dividends or interest. However, it is important to be aware that all investments carry some level of risk. So, it's essential to do your research or consult financial advisor to make informed for investment decisions based on your financial goals and risk tolerance. Example for this is you have a plan to join the Angkong company. In order to join those company, you need to understand their policies and do a research those company para ang imong gi-invest dili masayang. Kaya ang investment magyud kay very risky siya ba? Tas don't engage quick money scheme like atong kapabitaw. Daghan kay nangailad ato, tas ang nabulahan na kay ang ka-organize. Ginailad ka nila lagi, tas master kay sila makipag-talk para maka-join ka ato. Pero, primero ratsyada. Imong money or mag-invest ka, ayaw pag-settle sa isa ka company. Dapat, magbuangit ka sa tulo ka company para ang isa nila ato na ay mubong. Hello everyone, I will be discussing you my assigned topic, which is protect the future. I will read a summary of my topic, then I will be explaining it to you after. To protect your future, ensure a steady income flow from work and investments, budgeting for needs and luxury, and having a savings or emergency account. Consider health, life, and assets insurance to cover unexpected expenses. So, karon kailangan gyud no nga magtrabaho ta para sa atong adlaw-adlaw nga panghinanglanon, para sa atong adlaw-adlaw nga pamaliton. So kailangan gyud nato no nga magtrabaho ta kay importante gyud sa ato ang atong mga needs. And of course, having a savings or emergency account. It is important to us if there's something really bad happens to us and to our family. And what if katong nga emergency account is dili sapat kung naay mahitabo sa atong pamilya? So, we really need po dala life insurance. Kay may manang life insurance, natay mga life insurance kay maapil ang atong family ug ilabi na sa atoa. Dili maproblema ang atong pamilya kung asa sila makakuha kung namay manghitabo sa atoa. Kay naaman tay life insurance. And to avoid fake insurance, to ensure your family is financially protected, do a research kung fake ba to siya or dili. Kay dili gyud ta basta-basta no nga makakuha tag insurance no, kailangan gyud nga kanang magtan-aw gyud ta og fake ba to or dili. And remember to prioritize your family's needs over your own. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Novami Hadman Ulaer. So, my topic for today is all about your greatest investment is still yourself. So, atong pinakadakong puhunan isang atong kaugalingon. So, dili lang kay financially ang greatest investment nato sa atong self. Also, investment sad nato atong kaugalingon nga healthy,
kay health is wealth baya no. So walay laing mastermind sa atong self kundi kita lang. So there are best ways to invest in yourself, and why is it important? So first is take responsibility for your own life. So this is a very significant thing to understand that will boost your life. So responsibilidad nimo ang imong kinabuhi. Everything nga ginabuhat nimo sa imong life is totally your responsibility. So you are the person who makes your decision about your life. So second is set smart goals. So kung wala kay clear nga goals is walay purpose ang ibang life journey ug hustle, kay wala man ka maghatag og time nga maghunahuna sa mga butang nga gusto nato ma-achieve ang goals. That's why nga it is very important nga maghunahuna jud ta no, mag-set jud tag smart nga goals para punto ng atong mga plano is naay purpose no ug dili masayang ang atong gihaguan. So next is learn how money works. So dapat kahibalo ta dani no, magbasa ta og mga financial freedom books, mga blogs or anything nga na kay idea og masabtan nimo og unsa ang mga basics ug unsaon pag-save sa money o unsaon pagpadako sa income in the future ug nanatay mga nindot nga trabaho no. So dapat nanatay idea ug unsaon nato pag ang kwarta, unsaon nato siya pagpa-grow. So next is take care of your physical health. So dili dapat nga sige lang tagka-busy sa atong trabaho no, wala na pasagdan na nato ang atong kaugalingon. So dapat sad nga mag-exercise ta, eat healthy foods like mga vegetables, drink a lot of water, matulog og sayo. So try to reduce your stress or learn how to manage it. So after all, dili nimo ma-achieve ang imong goals ug ma-enjoy ang imong life ug wala ka. So do whatever it takes to improve your health lifestyle, so to live a long and a happy life. So it is very important no nga atong health is atong atimanon no, dili lamang kay busy ta permi sa atong trabaho, dapat sad nga tagaan nato higayon atong kaugalingon nga atong atimanon. Next is take care of your emotional health. So dili lang kay atong physical no, dapat sad aware ta sa atong emotions no, kay atong mga emotions o mga reactions dapat i-notice nato atong life ug unsay nakasad sa ato, naka-frustrate sa ato or naka-make sa ato nga masuko ta. So try to address or change those things. So first, express your feelings in appropriate ways. Second, think before you act. Third, manage your stress. And fourth is strive for a balance to make time for the things you enjoy and always focus on the positive things in your life. So dapat na aware kayo sa atong emotional health, not just in physical but also in emotional. So next is constantly improve your professional skills. So kini gina-improve na nato atong skills is pwede na ta mahimong mga professional or nanatay dako nga sweldo og naanatay nindot nga trabaho no ug ato siyang ma-improve ang atong mga skills. So next is learn something new. So dapat natay knowledge and skill ug kabaluta maghuna-huna ug dapat na po tay mga creative nga mga ideas. Manang importante pud no nga nasa tay matun-an, di ba? Na mo jud nang pinaka the best nga buhaton nato sa atong life is daghan ta matun-an. So next is pursue only your true goals. So the reason why we are investing ourselves is that we want to be a better person, not to do it to somebody will be happy. So next is reward yourself. So you don't need your parents to say good job or a friend nga mag-tap sa imong shoulder tungod sa imong achievement. So you have you and you can give yourself all the love and care and recognition you need. So importante kayo ni ang reward sa atong self no, kay ma-feel nato no ang atong mga kahago no, diri nato masukod og successful ba ta puhon-puhon muna nga. Importante kayo ang atong investment sa atong self, kay daghan tag mga tun-an ug mga ideas, daghan tag mga ideas no as an entrepreneur. So daghan tag mga creative nga mga ideas. So we need to invest in ourselves, and also kinahanglan sad nga dili sa nato pasagdan natong kaugalingon no, dili dapat kabalutan mo balance no, i-invest nato atong self, i-balance po nato sa atong health no, kay at the end of the day kita ra man say magsuffer og dili sad nato atimanon natong health, kay health is wealth, atimanon po nato siya. So your greatest investment is still yourself. So, good day everyone. So, I am the last reporter of our discussion I am from the group 4, which is enjoy your life no matter what. So, here we go. So, as mentioned in the first item, that was discussed
by the group 3, the Lebanese group. If I'm not mistaken, that was Keep Your Perspective in Check. It's really talks about money, on how you handle to have on that kind of particular material things, money. So, money is just a means to an end. You were made to reflect on at least the top 5 things that you will place above money. So, aside sa kwarta, there are things nga it makes us fulfillment, joy, no? Mas priceless reactions, priceless happiness nga dili mabayaran sa kwarta. Because those will give you more fulfillment, joy, and purpose. Enjoy your profits. Keep a good relationship with your family. Have a healthy and romantic relationship. Serve the community. Take a hobby. Engage in arts or sports. Plant a tree or adopt a stray pet. Yes, we know that in the reality, yes, money is very important. But we should be perceived as a means to a better end. Dapat nato gamiton ang kwarta sa pamaagi in a good way. It's because, just like cited in our discussion, enjoy your profits. While, yes, you're given that particular blessings received from God's, yes, na kay kwarta, and you can buy all you want. You can buy what you want. Especially, and mga mahalon nga mga gamit, because you have enough money to buy what you need, what you want. So enjoy life no matter what. Diba? There are some things man po nga even though wala kay kwarta, you can make your life being happy. We know, yes. Bisang wala kay kwarta, bisan unsa kalisod sa kahimtang, you can make other way nga mas makapalipay sa imo nga. It's like we call a priceless reaction. Kanang priceless, dili mabayaran bitaw, dili mapalitan sa kwarta. So way back sa kwarta, no, when in terms of kwarta, naay mga disadvantage o advantage. So we will first from the advantage. Sa advantage sa kwarta, yes, in a good way, gamito na to ang kwarta in a good way. Makapalit ta sa atong gusto. Yes. And pwede sa, like for example, mag-donate din ka sa mga charity. And that good way, dako ka na siya og tabang sa alayin tao nga gi-share nimo ang imong blessings to other people. Especially sa mga kuan karon mga kabatan-una na mga bata nga dili kayo ka-afford. Dako na kay na sila tabang sa ilaha. And I know and I do believe na when your heart is open to share what you have, dako kayo blessings nga badawat. So sa disadvantage, it's because of money. Maka-force mangud siya og power. Especially sa mga katong kwartahan. I am not telling all, but there are some people nga ginayuse nila ang kwarta to belittle other people. Diba? In the reality. And as a human person living in this wonderful world, yes, I experience and I've noticed nga naay mga ingana nga mga tao nga mga ganid. Dili nila gina-share ang ilahang blessings to other people. And in some case, ginayuse nila para mag-apak sa isig katao. Diba? And which is no, mga mata pobre nga mga tao, and which is no nga dili siya maayo. Because we know naman nga dili madala ang kwarta sa langit. And what we have is just kuan lang sa ato kanang mawala lang siya. It's just a temporary. And I hope that that is my discussion for today, and I hope that you're gonna learn something, and that's all. Thank you.